ועכשיו אנחנו מארחים כאן בשידור מיוחד מוצ"ש חי, גם בווידאו, זמר שהוא אחד השמות הגדולים של התקופה האחרונה, אמריקאי עם נשמה כל כך, אומרים שהוא הקרליבך החדש, כך אומרים עליו, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל הוא מוציא את אלבומו השני, והוא כאן כדי לחגוג ולציין את האלבום הזה, ואנחנו שמחים לומר שבוע טוב, גם בווידאו, אגיד תבוך, יוסף ג'וי ניוקומב. אגיד תבוך, מאמה, שבוע טוב. To all the Yidden in the Holy Land over there. I love that song, אני מת על השיר הזה, ג'וי. You should know, by the way, I could speak in English, right? You have to speak in English. I'll translate, don't worry. Okay, you should know this song specifically right now. I'm hearing it's taking off, this song. It's a big hit right now, but I wrote this song. I need people to know the story. I wrote it in the Ramaz Shul in Krakow, you know? Yeah. We were on a big trip, and the whole day we went to Auschwitz, we went to Birkenau, we went to places that were very tough to handle. You know, it was emotionally, it was draining. It wasn't easy to see the places where all the destruction happened. The whole day we were going through all these places. That night we went to daven Ma'ariv in the Ramaz Shul. And in the middle of Ma'ariv, I'm thinking to myself, I'm like, is there anybody like us in the world? We go through all this destruction, all this hardship, and we come out even stronger. We come back to Eretz Yisrael, we're coming back to visit, we come back with yeshivas, with everything, from one end of the spectrum to the other. Who's like us, mamish? We come out of these hard times even stronger. So right in the middle of Ma'ariv, right in the middle, I quickly pulled out my phone over there, quickly recorded, and I was feeling the song, Mika Amche Yisrael, there's nobody like us in the world, yeah. יוסף ניוקומב אומר שהשיר הזה כמובן להיט ענק, עכשיו תופס ותופס ותופס, ואת השיר הזה הוא כתב כשהם היו באיזה מסע בבית כנסת של הרמו בקרקוב, הוא אומר לעצמו איך זה כל העולם ואנחנו כל כך הרבה שנים, ותראו אנחנו פה פתאום בקרקוב, בבית כנסת של הרמו מתפללים מעריב, אומר תוך כדי זה בא לו המנגינה והוא הקליט את עצמו עם הלהיט הזה שזה באמת great it. יש איזה It sounds like familiar, אתה מבין? זה נשמע כאילו שיר מוכר כזה, ואולי זה הגדולה של שיר טוב. Maybe, you know. But that it sounds familiar a little bit. Yeah. There could be a lot of songs that are written in major, you know? Like, a lot of the major songs, they sound like they're in this type of mode, but, you know, could be, I don't know. Maybe that's the sign of a good song, like what you said. Yeah, בטח. זה סימן שזה שיר טוב, אם אתה בעצם מרגיש שזה כאילו מוכר. רגע, מילה אחת על השיר עם בני פרידמן. למה הלכת על בני פרידמן? Why did you take Benny? Benny, really, I'll tell you the truth is that the high part of the sound is da-da-nam, hey! It has like the Chabad, like the, you know, that kind of like the Chabad. So right away, I knew Benny a little bit. We met a couple of times. We sang together, and we became Chaverim. And I felt like it was perfect, especially that hey, you know, hey. הוא אומר, היי הזה זה חבדניק, והוא הכיר את בני פרידמן, הוא אמר, זה נשמע חבדניק כזה, יאללה בוא נחבר את בני פרידמן. רבותיי, הנה השיר שפותח את הרעיון, יוסף ניוקומב ובני פרידמן, באחד מהלהיטים הגדולים באמריקה. הנה זה בא. Tiri-dai-dai-dai-dam, tiri-dai-dai-dai-dam, hoi-oi-oi, ashreinu. Tiri-dai-dai-dai-dam, tiri-dai-dai-dai-dam, hoi-oi-oi, ashreinu. Tiri-dai-la-lai-lam, tiri-dai-la-lai-lam, hoi-oi-oi, ashreinu. Tiri-dai-la-lai-lam, tiri-dai-la-lai-lam, hoi-oi-oi, ashreinu. Tiri-dai-la-la, tiri-dai-la-lai, hey, tiri-dai-la-lai, mikei amcho Yisrael. Tiri-dai-la-la, tiri-dai-la-lai, hey, tiri-dai-la-lai, mikei amcho Yisrael. Tiri-dai-la-la, tiri-dai-la-lai, hey, tiri-dai-la-lai, mikei amcho
Diri-da-lai, ay ay mi ki yam khoisreway Diri-da-lai-la, Diri-da-lai, ay mi ki yam khoisreway Now, brother Benny, what are you talking about? מוצא שלך יוסף ניוקומב איתנו מארצות הברית בשידור גדול, גם בווידאו ניתן לראות אותו עם הגיטרה שלו ואחד השמות באמת הטובים של התקופה האחרונה. יוסף, בעצם it's your second album, האלבום השני שלך, והוא נקרא How Are You Rabid, נכון? איך אתה רבה? How do you say how are you Rabid in Hebrew? מה נשמע? רביד, מה המצב רביד? מה המצב? מה המצב רביד? מה המצב? It's like the slang, you know. How you doing? That could have been a good name for the album. מה המצב רביד? מה המצב רביד? מה המצב? תספר לנו על האלבום הזה, תספר לנו, tell us about, you know, עם הקורונה תוך כדי, והסגנון הזה שלך, ואומרים עליך שאתה רב שלמה קרליבך הבא. ספר לי על זה. So first of all, if I'm like Shlomo Karlibach, then it's the biggest compliment in the world. Because what did Shlomo do? Shlomo took the world of music and he made it so meaningful. He made that people could daven with it, that people could relate to it, that the messages talk to everybody. He made it relatable. What's the word relatable? הנגיש, הוא הנגיש את זה, it's called in Hebrew. הנגיש. רב שלמה קרליבך הנגיש את השירה. So it's a big compliment for me that if I can make music that people they connect to and they think about the messages, you know, it's even better. But Hawaii Rabid, you know, Hawaii is like slang, like Ma Matzav. So like for me, I go everybody I see Hawaii Rabid, Hawaii Rabid. So I was like, you know what? We're gonna name the album Hawaii Rabid, and it started to stick. Also because the beauty when you see another Yid, you can't. How can you not smile? Like Karlbach, like Shlomo Karlbach would say, you see another Yid, how can you not smile and say Hawaii Rabid? You know what I'm saying? לא, אבל יוסף, כי גם באלבום אתה עוצר במוזיקה ואתה מכניס איזה וורט כזה כמו רב שלמה קרליבך, ואז אתה אומר how are you רבית, נכון, אתה כן, you're trying yes to be your Yosef Iniukam, but in a Karlbach 2020. Yeah. You know, when you say the word or the story in the middle of the song, it brings out the message of the song, you know? I want that my songs are not just a new hit song. I want that the song should have meaning, that people should connect it to their life in some way. So sometimes when you stop the song, you take a break, you say the word, you say the story, you say something in the middle of the song. You're right, it's like that's what Shlomo did. Shlomo took everything and made it, you know, made it great again, made it meaningful. So you know, the point of putting the vort and the story in the song is so that people could let it sink in. What does this mean? How does this talk to me? How does this relate to me? You know, especially by the way, especially in Corona with everything. You know, I came out with this album in during the whole craziness. You know, during the whole thing with COVID. You know, so I was looking at it maybe like. People need a lot of chizuk right now. People need a lot of chizuk, you know? So hopefully the album could do that, you know? הוא אומר תוך כדי, הוא באמת מרגיש סוג של הלוואי שהוא יהיה רב שלמה קרליבך של 2020, והוא בתקופת הקורונה, זה מה שאנשים צריכים חיזוק, והוא באמת, הסגנון, הסלנג הזה של מה המצב יד, או מה המצב רבה, זה באמת תפס, והוא תוך כדי השירים גם מכניס שירים ובורטים, שקשורים לזה. אתה חסיד חב"ד במקור? היו חב"דניק? No, interesting story. My father's a Baal Tshuva. My parents are both Baalei Tshuva. And, but my family originally, my father's grandfather is from Belz. So originally we come from Belz Chassidim, you know, but, you know, we grew up in Queens, New York. You know, so we connected. So a mixture. What? Like a mixture. Like a mixture. Became a mixture of everything, you know. My father loved Breslov, he loved Chabad, he loved Belz. He used to take us to Belz in Yerushalayim. You know. ההורים שלו חזרו בתשובה, אבא שלו יותר מקורב לבלז, לקח אותו לבלז בירושלים, אבל הם נולדו בקווינס, והוא כאילו תערובת כזה, אבל באמת באווירה של בלז. אתה היום תדי יותר כיוון של ברסלב, you yourself, או, you know, ככה, כלל ישראל?
Klal Yisrael together, I'll tell you the truth, but a lot of people think that I'm Breslov because of the messages that I say. So it happens to be, I do connect to Reb Nachman's Torah, you know. I learn his stuff. I share it with people, you know. But I also learn Reb Tzaddik, and I learned everything from one end of the spectrum to the other. So it's really all one. It happens to be, I appreciate what Reb Nachman, how Reb Nachman talks to today's generation, and how he's bringing a certain message of Ein Shum Yush and different things to this generation. So I appreciate it. You know, if somebody would say, "Are you Breslov?" I would say, well, "No, maybe yeah, maybe no." I'm saying, you know. הרבה חושבים שהוא חסיד ברסלב, והוא באמת לומד כל מיני תורה של ברסלב, כי אין יוש בעולם כלל, דווקא בדור הזה כל כך מתאים, והתורות של רב נחמן. אבל הוא לומד גם רב צודק, והוא לומד הכל, והוא אוהב ללמוד וללמוד, ויש לנו את הכבוד לארח באולפן את ג'וי ניוקומב in the house, חברים. איזה כיף. תשמע, יש פה שיר שאני מת עליו, שהוא עכשיו מועצה שבס, אבל טויה מאו, דבר איתי, talk to me about that song, give me a word about it, תגיד לי מילה על זה, יוסף. Toya Me'er Chaim Zacho. So my friend Elimelech Bloomstein. So if you look in the album cover for my album, some of the songs are written by my friend Elimelech Bloomstein. We really look at each other like a shutfus, like a partnership. We're together. So he writes a song, he'll send it to me. I'll write a song, I'll share it with him, and then we'll work on it together. You know. So Toya Me'er, he introduced to me the first time I was actually in Tzfas. And it was Friday afternoon. We spent Shabbos in Tzfas, and he introduced to me this song. It was Erev Shabbos Friday. Mm-hmm. And we were talking about how the Rebbes used to say, you know, you could taste the chicken, you could taste the food, you could taste the kugel, you could taste the cholent. But did anybody taste Shabbos? How many people tasted Shabbos? So we said, first you start Toyameh, you taste from the shput of Shabbos, but then the avoid is to go from that into tasting Shabbos. You like that song? גדול, אלימלך בלוסטין עושה איתו חלק מהשירים, והוא אומר, התואמאו הזה, אז כמה אנשים באמת תואמים את השבת? אוקיי, תואמים את האוכל, אבל בסוף צריך לתואם את השבת עצמה. ואנחנו פה באולפן עם יוסף ניוקומב, עם אלבום חדש של הזמר הטיל הזה, באמת טיל אדיר, שפורץ לנו לעולם, ואתם תשמעו עליו רבות, והוא הוציא אלבום שבאמת כל שיר שם בצבע. והנה, תואמאו. לחיים לחיים לקובן שבס לחיים לקובן שבס לחיים לחיים לקובן שבס לחיים יידן לחיים לקובן שבס לחיים לחיים לקובן שבס Heilige Chevre, let me tell you about the Heilige Rabbar and Karliner. He would sit Friday night and he would look at all the Yidden and he would say,
Maybe you tasted the fish for Shabbos. Maybe you tasted the soup for Shabbos. Maybe you tasted the chicken for Shabbos. Then he would look at everyone and he would say, did anybody here, did anyone taste Shabbos? Did anyone taste Shabbos for Shabbos? So zusammen Chevre, let's taste Shabbos together. Let's taste Shabbos together, so sing with me. Toyameo Chayim Zachu Toyameo Chayim Zachu Toyameo Toyameo Lekule Shalom Toyameo Toyameo אנחנו ממשיכים עם יוסף ניוקומב. הרבה מאוד שואלים על השם הזה, ניוקומב. מה זה, ניו כמו חדש? קמב? קמב? מה זה? ניוקומב. Maybe it comes from the word like Neukam, like to have, I don't know, when people came over to America off the boat, you know, from Europe, who knows what happened to the names, but even to this day, I don't know the history of that name. הוא לא יודע מה ההיסטוריה של ג'וזף. איפה אתה גר בניו יורק? Yeah, far away. בפרקווי. מה אתה אומר, המוזיקה של היום, ואתה סוג של מחדש, מה אתה חושב באמת על המוזיקה היהודית של היום, ועל הדור של היום, ואני מרגיש שאתה רואה שהג'נריישן, הדור של היום, צריך את החיזוק דרך השירים. לא רק לבוא ולשיר כיצד מרקדין או איזה משהו, אלא לבוא, אפילו רב שלמה קרליבך עם השירים של פעם, זה לא מה שהיום אנשים מחפשים, לדעתי ולדעתך, אולי מסר. message, האם זה נכון? 100%. There's no question. There's no question that people are looking, meaning, once upon a time, I don't think people listen to music as much as people listen today. But besides for that, you see today's chaver, they're starting, like you mentioned the Kalbach, right? So people, the Kalbach minyanim all over the place. Yeah, I mean, even here in Far Rockaway and the 5 towns and Lawrence and like places that you would never think, you know, they're having different type of minyanim with singing and singing and singing. The olam is turning to music. I don't know, maybe what it has to, people need, today's generation, they need music with the messages. You know how many emails I get and text messages and WhatsApps and whatever that a guy says, you know, I heard your song, you fall down, you get back up. It was machazik me. You know, I heard Mikam Israel, it brought me to Simcha. People are looking for messages. I think maybe that's why a lot of people are connecting to my music now, is because of what you're saying. I agree 100% that people need that the music should be meaningful and talk to them, you know? הוא אומר שהיום בתקופה הזאת אנשים מחפשים מסר, ואנשים היום מאוד מאוד בעד המוזיקה ואוהבים את המוזיקה וצריכים את המוזיקה, והוא מקבל הרבה מיילים מאנשים שצריכים חיזוק, והוא באמת מרגיש שהיום חייבים להעביר את המסר דרך השירה, כי הכוח של השירה זה כוח אדיר. ועם איזה שיר קיבלת הכי הרבה, except for מי עמך ישראל, תגובות חזקות, feedback? Which song, you know, you got a lot of... So one of the slow songs I got a lot of feedback on. And by the way, what we were saying before, I just realized I usually tell the chevra, I usually tell people, like, imagine you heard a speech for 10 years, and then the rabbis, or whoever it was who was giving that speech, said the same thing in the speech. And then you hear it one time in a song, it goes right in. The power of music spreading a message is that we need to use music today to bring certain messages into people's hearts. Because if some people could give speeches and speeches and speeches, but it doesn't always go in the same way that the... הוא אומר, אפשר לתת שיעור 10 שנים, אבל אז לתת מסר אחד בשיר כמו שצריך, והיום אפשר להשתמש בשיר, בשירה, בפעם אחת, בשיר אחד, להוריד את המסר כמו שצריך. Yeah, but what song is the most popular regarding feedback, regarding people, hey, זה חזק, זה נגע בי. Okay, so besides for me, Kam Yisrael, right? Mm-hmm. And besides for how wide of Yid, which the Olam likes, I get a lot of feedback from, there's a song that goes like this. They open my eyes. I feel bad, there's a lot of English over here. It's great. And let me see the beauty of your title. Open my eyes.
and let me see the wonders of your Torah. I got a lot of feedback from songs. There's a song called Open My Eyes. Also, Haile Gatata. Get some good feedback from that one. Haile Gatata. And then there's a song in Hebrew. There's one song in Hebrew. כוח. Koach. I get a very personal feedback. Usually when people send me messages like beautiful song, I like this, machazim. By Koach, I get personal messages. People send me specific things in their lives that this song they feel is machazim them, and those very personal stuff. I can't even say what they are, but כל אחד מתחבר עם משהו אחד, עם איזה שיר, אבל הרבה על כוח. איך היה לשיר בעברית? How was it to sing in Hebrew? how was it? I love it. I love singing Hebrew. I wish I knew how to speak better. רגע, אתה מדבר עברית ואתה עובד על כולנו? What? You're cheating on us and you know Hebrew and you just want to break my teeth? אחי, הוא רוצה לשבור לי את השיניים, הוא יודע עברית טוב, תראה איך הוא שר בעברית. And not only that, I made up the lyrics myself. הוא גם כתב את המילים לבד, אתה מבין? You know Hebrew. היית בארץ? למדת בארץ בישיבה? מה הקשר שלך באמת ללשון הקודש? What's your connection? כן, למדתי במרכז התורה, ולמדתי גם בישיבה הזמר. וואו. Yeah, בערך 3 שנים, איך אומרים את זה? כן, 3 שנים, אתה מדבר מצוין. אתה מתגעגע לארץ ישראל, אתה מתגעגע לגאולה, ל100 שערים? Wow. I wish I could be there right now. I wish I could be in Eretz Yisrael. I loved Eretz Yisrael. I loved it over there. I learned in Merkaz HaTorah in Talpiot, and I learned in Yeshiva Azmir. But I used to go every weekend. I used to go. One weekend I was in Beersheba for Shabbos. One weekend I went to Tzfas. One weekend I went to Hebron. I love Eretz Yisrael, mamish. הוא טייל בכל ארץ ישראל, למד במיר ובמרכז התורה בתלפיות ישיבה אמריקאית. יוסף ניוקומב, אני רוצה לעבור איתך דווקא לשיר הזה בעברית כוח. תגיד לי מילה אחת על השיר הזה. Tell me more about it. So this song really, I teach in a yeshiva in the morning here in Far Rockaway. מה אתה מלמד? הוא מלמד בישיבה, מה אתה מלמד? What do you teach? תורה, מטרם? Basic, we learned some Hasidus, we learned some Musar, we learned some Gemara, we learned, whatever it is. It's a type of yeshiva that's meant for people that couldn't sit in the class and they couldn't stay in the system. So they came to, it's more of an open environment. And my Rebbe is ניוקומב. ניוקומב is my Rav. My Rebbe is יוסף ניוקומב מלמד אותי, הוא הרם שלי, וואו. So one of the guys told me, he said, Rabbi, I have no more koyach. I have no more koyach. I tried this, I tried to fight this, that, whatever it is. So right away we sat, we went in the car together, and literally this song was written for this boy. It was mamish. It was. How did it go? ואפילו כשאתה חושב שאין לך כוח, אבל דע שיש לך כוח. Sometimes you think you don't have, but really you have, ממש. אבל תשמע, זה משפט מדהים, זה כאילו, אולי, אתה כתבת את זה, right? You wrote it, right? Yeah. אז באמת, ואתה לא כותב עברית, וזה רב נחמן וקרליבך וניוקומב ביחד, מיקס כזה של שנות ה... שימו לב למשפט הזה שהוא כתב, ואפילו כשאתה חושב שאין לך כוח, אבל דע שיש לך כוח, שהשם יתברך יכול לעזור בכל, בכל מצב שיש אסור להתייאש. באמת יפה, זה פשוט, זה יפה. I'm serious, listen, it's beautiful. You know what it is? Maybe I have the koyach to write like that. This boy actually is from Israel, so we're, but when I'm feeling it in the moment, a lot of the songs that I write, I don't sit down and work on it. It just comes in a moment. So it could be that the way it comes out smoothly like that because it's coming from a place of inspiration, כן, של השראה. הוא למד עם בחור ישראלי, הוא רם בישיבה של בחורים שמתקשים, ובבוקר הוא נותן להם ככה גם תורה וגם שירה, ומתוך שיחה אחת עם בחור שאמר לו, אין לי כוח, יצא השיר הבא. ואפילו כשאתה חושב שאין לך כוח, אבל דע שיש לך כוח. ואפילו כשאתה חושב שאין לך עצות, אבל דע
שיש לך עצת, שהשם יתברך יכול לעזור בכל, בכל מצב שיש. אסור להתייאש, שהשם יתברך יכול לעזור בכל, בכל מצב שיש. אסור להתייאש. אוי אוי ואפילו כשאתה חושב שאין לך כוח, אבל דע שיש הרבה כוח. יש הרבה ואפילו כשאתה חושב שאין לך עצות, אבל דע שיש הרבה עצות. שהשם יתברך יכול לעזור בכל, בכל מצב שיש. אסור להתייאש, שהשם יתברך יכול לעזור בכל, בכל מצב שיש. אסור להתייאש. You know, when the Heilige Reb Shaya ben Moshe was the shamus by the Liskarov, he used to hand out bilklach to all the Hasidim that was sitting around. There was this one time where the Rebbe was staring at Shiloh. He was staring and staring and staring. The Hasidim said, Rebbe, what are you staring at? What's different? What's going on? The Rebbe said, don't you see how Shiloh is giving out hundreds of bilklach? But I know, I saw that the bag was empty. There were no bilklach in the bag. Rav Moshe Weinberger said, sometimes you think your bag is empty. You have nothing left. Chavra, you have what it takes. Just reach in the bag. Yesh lecha koach. ממש הכל יכול, ולמה לך ליפול? אסור להתייאש. יוסף ניוקומב, מוצ"ש חי, סיימנו הכל הבא ואנחנו מארחים פה זמר אדיר מאמריקה, יוצר גדול מאוד, קוראים לו יוסף ניוקומב, שהוא כבר מוציא את אלבומו השני, הוא באמת אחד השמות הגדולים, בגלל השוני שיש בו, יש פה משהו חדשני, אתה שומע השיר שלו, אתה לא יכול להפסיק לשמוע את השירים שלו, זה באמת, זה מגנט. והשיר הבא, יוסף ניוקומב, זה השיר הכי מעניין באלבום, זה נקרא כמובן השיר באנגלית, How are you Rabid, עם כל הברכות, אז לא צריך יותר מדי לספר, כי אנחנו נשמע את השיר ונבין מה הקונספט, אבל אם תוכל לומר לי ככה בכמה מילים על הרעיון ואיך חיברת את כל הברכות האלה ביחד. So we did during Corona, on Chol Hamoed Pesach, we did a truck. We drove around, I was on the back of a truck, and we drove around different communities here in the 5 towns in Farrago. מסעית השמחה, it's called. הוא עשה מסעית השמחה, okay. Yeah, and we were singing and singing and singing. So my friend Elimelech Blumstein, who was behind us,
in the car behind us, we kept on screaming out to everybody, I got moyed Rav Yid, I got moyed Rav Yid, I got moyed Rav Yid, I got moyed Rav Yid. So the song was written right away. Like I remember that night, it happened. I get moyed. The song was written to those words. I get moyed, and then the high part of Samachta b'chagecha. After that, I said, wait a second. It's having mekabel kol adam. There's so many beautiful parts of. There's I get moyed, I get yontiv, I get Shabbat. So one thing led to the next, and we just added and added and added until it became the big song that it is. But it all started with I get moyed on Pesach. אז זה מאוד מעניין מה שהוא אומר. הוא אומר שהם שרו משאית השמחה, ותוך כדי זה הם ככה צועקים גוט מויד, גוט מויד, גוט יומטב, והם שרו את זה, ואז פתאום הם ראו שכל כך הרבה הווי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, כל כך הרבה פעמים אנחנו אומרים, מקבלים את האדם בצורה יפה, חג שמח, גוט יום, מה נשמע, ואז פשוט עשו מזה שיר, וזה לא נגמר, וזה עוד ועוד ועוד, כמו שמופיע השיר הבא, הלהיט של האלבום של יוסף ניוקומב. How are you, Rav Yid? How are you, Rav Yid? How are you over there, Rav Yid? Rav Yid. How are you, Rav Yid? How are you, Rav Yid? How are you over there, Rav Yid? Rav Yid. Hey, Mekabel, let's go, down. Oy, besave, ponim yavapoy. Hey, Mekabel. Saver on him your voice. Rav Yid, Rav Yid, heilige Rav Yid, Rav Yid, Rav Yid. How are you over there, Rav Yid? Agitn chodesh, agitn chodesh, agitn chodesh, Rav Yid, Rav Yid. Agitn chodesh, agitn chodesh, chodesh tov, Rav Yid, Rav Yid. ביחד נשיא תבחים ויואל עשרש חוידש נעלה אלוהים ביחד נשיא תבחים ויואל עשרש חוידש נעלה אלוהים רב יד, רב יד is ביחד נשיא תבחים רב יד, רב יד אגיד השבת Az is a Shabbos, a lichtige Shabbos, Rav Yid, Rav Yid. A gitten Shabbos, az is a Shabbos, a lichtige Shabbos, Rav Yid, Rav Yid. Ve'achileinu Hashem Elokeinu, mi'avo v'rotzai Shabbos kodshecho, ve'yanuchu v'yisrael sheyemerecha, Rav Yid. Shabbos is coming, we're so happy, Rav Yid, Rav Yid. Agit devach, a mazel dekevach, a simcha dekevach, Rav Yid, Rav Yid. Agit devach, a mazel dekevach, Shavua tov, Rav Yid, Rav Yid. Eliyahu anomi, Eliyahu atishbi, Eliyahu agilavadi, b'meheira yavayeleinu, im Mashiach ben David, Rav Yid. Eliyahu anavi zachulato, Rav Yid, Rav Yid. Gemar chasim etoive, gemar chasim etoive. Gemar chasim etoive, Rav Yid, Rav Yid. Gemar chasim etoive, gemar chasim etoive. A good gebencht yo, Rav Yid, Rav Yid, Rav Yid, Rav Yid. Zoachreinu lechavayim, melech chafetz b'chavayim, v'chosveinu b'sefer hachayim. Oy lemancho Elokim chavayim, Rav Yid, Rav Yid. Agitn yonter, chakoshe v'sameach, Rav Yid, Rav Yid. Agitn moyed, agitn moyed, agitn moyed, Rav Yid.
רבי ושמחת בחגך והיוצר שמח ושמחת בחגך והיוצר שמח רבי Lichtige Chaneke, freiliche Chaneke, lichtige Chaneke, Rebje, Rebje. Lichtige Chaneke, freiliche Chaneke, oily Chaneke, Rebje, Rebje. Yalla nisim, yalla burka, yalla buray, yalla chuvoy, yalla milchom. Say no, by a memo him as man does it. Rebye, Allah nisim yalla burka. Rebye. La frede pidum. Rebye, I want to learn. So go learn. Pidum, frede purum. La Yehudi oy soyro oyro besim khos oy nikar La Yehudi oy soyro keti elo shanas yakzel la besamer Rebye So let us be zoichen Let us be zoichen that this year, let it be this year, I should be able to look at another year and I could say Agitten Tisha B'Av, a freilichen Tisha B'Av, a lichtige Tisha B'Av, alle Yidden A gitten Tisha B'Av, a freilichen Tisha B'Av, a lichtige Tisha B'Av, Rebye, B'li Yerushalayim yircho, oy berachamim tov v'shov, zish goin v'soicho, zish goin v'soicho, kal v'avava asher dihi b'avarto, Rebye. מוצ"ש חי מיד לייב של יוסף ניוקומב, הופעה כאן באולפן. אנחנו במוצ"ש מיוחד, רעיון אדיר עם הזמר המדהים הזה יוסף ניוקומב. גם בווידאו ניתן לצפות בנו, כדאי לכם לצפות בנו, הוא נמצא שם באמריקה. ואנחנו מוכנים עוד מעט לאיזה ביצוע לייב. נחם הניגון זה היה הסינגל הראשון, נכון? מאלבום. Yes, yeah. נחם הניגון was a single before the album, right. מה, תסביר לי, תן לי מילה על השיר הזה של הנחמה. נחam הניגון is the concept of Nechama. There's a few words in there. It's in English. There's a few words that say the greatest level of a nechama is when I could look back and I could see that everything was perfect for me. The words are vayinachem. The shorish of the word nechama really means to look back and to retract your thoughts. So the Nechama Nigga was more of a, right after Tisha B'Av, we released the Shabbos Nachamu 2 years ago. Was it 1 year ago? 2 years? 1 year ago. 1 year ago Nachamu. So the concept of the song is that how are we able to get up off of Tisha B'Av and we're still here in Galus and we're still dancing. We're singing Nachamu, 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 and we're dancing Tu B'Av, and we're dancing Tu B'Av. So this nigga was the concept of to be able to realize even after Tisha B'Av that everything I went through that may have looked hard was really perfect for me, so I could even dance over it. And that was the concept of the Nechama nigga, to bring a Nechama that people know that everything that happens is the best for them. נחמה, הוא אומר שבאמת, זה באמת אדיר, אחרי תשעה באב, פתאום ככה כולם מתנחמים עם שבס נחמו וט"ו באב, ולדעת שתמיד יש נחמה והשורש נחמה. אני רוצה לשמוע את זה לייב כאן באולפן.
יוסף ניוקומב, הופעה חיה בלעדית כאן במוצא שחי ברדיו כל חי. יוסף, בבקשה. Everybody wanted to think you alone. Everybody's waiting for the day. Everybody's waiting for the Yeshua. We hope praise coming right away. Yabba-dibby-dibby-dibby-dibby Bombay. Yabba-dibby-dabby-dibby-do. Yabba-dibby-bam-ba-dibby-dam-bam-ba. Yabba-dibby-dabby-dibby-do. Yabba-dibby-dabby-dibby-dibby Bombay. Yabba-dibby-dabby-dibby-do. Yabba-dibby-dabby-dibby Bombay. Yabba-dibby-dabby-dibby-do. Yabba-dibby-dabby-dibby Bombay. Yabba-dibby-dabby-dibby-do. Everybody's waiting for the Geula. Everybody's waiting for the day. Everybody's waiting for the Yeshua. We open praise coming right away. וואו, 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 וואו. איזה יופי. חבר'ה בבית, כפיים ליוסף ניוקומב שעושה לנו הופעה לייב באולפן, מוצא שחי, רדיו כל חי, ואנחנו מארחים אותו עם האלבום השני. זה היה ניגון נחמה אקוסטי כזה, מוצאי שבת. תגיד לי, גדלת בבית מוזיקלי? לא, נכון? You didn't grow up in like a musical house. My parents were always listening to music, always listening to me. They were listening to A.B. Rottenberg. They were listening to a lot of Mordechai Ben David. Yeah, well, it wasn't necessarily a musical. It's an interesting story, by the way. One day, my father decided randomly to buy a guitar. To this day, I don't know why. What? For you or to the house? For him. Oh, fair. Okay. יום אחד אבא שלו החליט לקנות גיטרה לעצמו. We don't know why. לא יודעים למה. I ended up taking the guitar and learning and playing, but now later on we realized why. I realized that David had to buy a guitar for me, but הקדוש ברוך הוא כיוון את זה, שהוא ישתמש בזה בסוף. So we weren't so musical, but we were always listening to music. We always loved music, you know. הם תמיד אהבו מרדכי בן דוד ואייבי רוטנברג ומוזיקה אחרת, ויש לך אחים ואחיות, כן? אחים ואחיות גם. Yeah, two sisters. ובבית גדלת על הסגנון גם של שלמה קרליבך, או חסידי, או יותר בלז, או מיקס, כאילו מה היה הסגנון כי הרבה מאוד שואלים, מאיפה ההשראה שלך? Where's your inspiration for? כי באמת יש לך את הסטייל שלך, תשמע. Yeah, you know, I mean, in the house, we you know, there was a lot of, we did listen to a lot of Karlbach, you know, my parents were very into listening to music. My parents loved Chassidim, you know, they used to take us to the Simchas Be'Shevas and Babov and you know, on Yantiv, and I went to a school in Siach Yitzchak. It's called Siach Yitzchak. It's a school here in Far Rockaway that also a lot of every Rosh Chodesh, every Chanukah, dancing and singing. So there was my growing up. The whole influence of my life was a lot of simcha and dancing and simcha and dancing. כל הגדילה שלו הייתה עם סבתא שלו ועם מוג'יץ ועם החברים שלו, והכל היה תמיד מוזיקה ושמחה. ואתה גם יודע לדבר טוב, you know how to speak. באמת, יש לך כוח טוב לדבר. לא כל זמר יודע לבטא את עצמו גם בדיבור. Right? Not all singers they can express themselves, right? Yeah. You know why? Because דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב. הדברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב. יוסף ניוקומב איתנו, ומהסגנון של היום אתה מתחבר למה שקורה היום במוזיקה? Do you connect or you go to your style and you don't care what's going on? What stuff today? Yeah. There's definitely music today that I listen to. I listen to, you know, I know Shlomo Katz, he lives over there in Eretz Yisrael. I love Shlomo's stuff. I love Eitan stuff. I love, you know, some of Zusha stuff. I know Zusha has some stuff over there.
you know. סושה ושלמה קץ. תגיד, אבל איך פתאום, איך זה בא? איך פרצת האלבום הראשון שלך ברוך השם, ובכלל גם לפני כן, כאילו מה, התחלת לשיר בחתונות, מה, איך היה התהליך שפתאום קפצת? You know, it's very interesting. But before even my first album, I was doing a lot of things word of mouth. People heard about me. They said, "Oh, he plays guitar. He doesn't." I had my little speaker system I would set up, you know. And then after I put up my first single, and then the album, and then one thing led to the next. So throughout the whole process, I was singing at simchas and at weddings, at bar mitzvahs and whatever. And then slowly but slowly, you know, it just went from one step to the next. You know, but I think this album also hit very hard. There's a lot of messages here that people wanted to hear. You know, It's interesting because it's better than your first one. I'm not saying it. No. I'm not saying it in that point of view. I'm saying that if someone brings a huge album as the first album, מי שמצליח להביא אלבום ראשון בכורה, קשה לו מאוד. יש את המשבר האלבום השני, משבר הדיסק השני, שתמיד אוטומטית הדיסק השני פחות טוב מהראשון. אצלך אני חושב, ככה אני חושב, הוא יותר טוב מהראשון. ברוך השם. אתה גם חושב ככה? אתה גם חושב את זה? People told me, people's like, oh, you know. No people, אתה, מה אתה חושב? No, I agree that a lot of people sometimes feel that the second album, I think also, I think we definitely stepped it up to the next level, you know. This album was definitely brought up to the next level. But, you know, it has to start somewhere. But, you know, hopefully number 3 is going to be even better than number 2. Yeah, who knows? You know, it's only the beginning. הוא אומר שהוא התחיל שר בכל מיני חתונות וכל מיני אירועים, ואז הוא קנה מערכת הגברה קטנה ומופיע בכל מיני פרויקטים, ואז הוא הוציא את השיר הראשון שלו וזה נהיה אדיר. ובאמת כמו שאמרנו, האלבום השני שלו יותר מצליח מהראשון, שזה ברכה גדולה. רוב הזמרים היו חותמים על דבר כזה, כי אנשים היו שמחים. מה דעתך על השיר לך לכו? פנימיוס, what do you want to sing? איזה שיר נשיר עכשיו מהאלבום? מה בא לך לשמוע עכשיו? I think Lech Lecha, I think. יאללה, לך לכו. Tell me what about לך לכו. So Lech Lecha, I saw this word from the Noam Elimelech that the Lech Lecha is talking to every single Jew in the world. And Lech Lecha means that sometimes you have to know how to leave the past behind, mamash. So the middle part, I heard the words, I think Rav Arush put those words, right? Masha haya haya. Somebody once sang me a song, Masha haya haya. So that the middle part of the song is those words, because it connects to the whole thing. Sometimes you have to know how to move on, to be able to let the past go, you know? אז פעם, כן, אז לך לכו זה כמו מה שהיה. בוא נשמע את לך לכו של ניוקומב. Sometimes you gotta leave the past behind. Sometimes you gotta leave the past behind. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. מה שהיה היה, העיקר לא לפחד כלל. Sometimes you gotta leave the past behind. Sometimes you gotta leave the past behind. Sometimes you gotta leave the past behind. Sometimes you gotta leave the past behind.
העיקר להתחיל מההתחלה. מה שהיה היה, העיקר לא לפחד כלל. You gotta leave the past behind. Sometimes you gotta leave the past behind. Sometimes you gotta leave the past behind. Sometimes you gotta leave the past behind. ג'ו נוקם איתנו. נוקם, מה היה השיר הראשון שיצא? ברוך השם לו? מה זה היה? The first one ever. The first song ever that I put out was a song called Bnei HaMelech. איך זה הלך? תן לי איזה פזמון, תן לי רגע את האמצע. אני לטבק, אני חוסן, אני ברסלב, אני ספרדי, אבל כולנו בני המלך, כולם אחים. אחים אהובים. That was the first song ever I put out. אני לטבק, אני חסין, אני ברסלב, אני ספרדי, אבל כולנו בני המלך, כולם אחים, אחים אהובים. אני לטבק, אני חסין, אני ברסלב, אני ספרדי, אבל כולנו בני המלך, כולם אחים, אחים אהובים. אוי 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 הנה מטוי, אוי ומנועים, אוי 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 שבס אחים, אוי גאום ירוחן, אוי 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 הנה מטוי, אוי ומנועים, אוי 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 שבס אחים, אוי גאום ירוחן. And then? After that one came בורא פרי העץ, בורא פרי הגפן, בורא פרי העץ, בורא פרי הגפן. תמשיך. בורא מיני וזונו, שהכל נהיה בדברו, בורא מיני וזונו,
שהכל נהיה בדברו, בורא מיני בסמים, בסמים, בורא האש, אש. בורא פרי אדמה, המוציא לחם מן הארץ. אמן. איזה יופי. איזה יופי, כיף לי פה באולפן, מוצא שחי עם יוסף ניוקומב, זה השירים הראשונים, האלבום הראשון שלו, וכאמור אנחנו מארחים אותו לרגע צאת אלבומו השני החדש, המשובח והמצוין, שאותו אנחנו ככה משמיעים, ואתה אתה הפרויקטור של Thank You השם, תודה לך השם, תספר לי רגע באמת על הפרויקט הזה. So Thank You Hashem was really the first big song, right? That was on my first album. Thank you Hashem, thank you Hashem, thank you Hashem, thank you Hashem. תודה רבה לך, השם יתברך, תודה רבה לך, השם יתברך, תודה רבה לך, השם יתברך. Thank you, Hashem. That was the first song that became like really, really big. כן, זה הלהיט הראשון הגדול שלו. כי לי אוילם חסדוי, הוידו להשם כי טוב, כי לי אוילם חסדוי. הוידו להשם כי טוב, כי לעולם חסדוי. הוידו להשם כי טוב, כי לעולם חסדוי. הפעם מוידם וסשם, הפעם מוידם וסשם, הפעם מוידם וסשם, כי לי אוילם חסדוי. אבא צזובר! הפעם מוידם וסשם, הפעם מוידם וסשם, הפעם מוידם וסשם, כי לי אוילם חסדוי. Thank you Hashem, Thank you Hashem, thank you Hashem. thank you Hashem. By the way, somebody told me that became the theme of Corona. I was like, what do you mean? He said every single time somebody sent a video somewhere, they were playing Thank You Hashem. Every time someone came home from the hospital, they sang Thank You Hashem. Every time there was a masait, what do you call it? The truck that went around there. מסעית שמחה. Yeah, they're playing Thank You Hashem. That wasn't a shot. Because you didn't have to thank Hashem even through hard times, you know what I'm saying? יפה, הוא אומר ש-Thank you השם, אנשים אמרו לו תודה רבה לך השם, זה ההמנון של הקורונה. יצאת בריא מבית חולים, תודה לך השם. החלמת מקורונה, תודה לך השם. מסעית שמחה, תודה לך השם. כאילו אתה צריך להודות גם כשהמצב לא טוב, אבל תשמע, זה היה השיר שתפס ונהיה פרויקט כבר, נכון? פרויקט ענק. Yeah, it got very big, yeah. Thank you השם, כול אחד כותב לך, Thank you השם, Thank you השם, וזה סלוגן שאתה הבאת. Okay, right? And this is מה זה יהודי? יהודי, a Jew, a Yid. יהודי זה הפעם מועדת השם, זה יהודה, right? זה מהשם יהודה. הפעם מועדת השם, thank you השם, the essence of who we are is thank you השם. Our whole, we're named after thank you השם, you know? הוא אומר שכל היהודה, כל העניין של יהודה זה הודעה, זה להודות להשם, וזה מה שאתם רואים אצל יוסף ניוקומב, הבחור לא בא סתם לשיר איזה שיר יפה, כי יש לו קול יפה, הוא בא להכניס את המסר, אבל לפי מה שהיום מחפשים, שונה, חדשני, ישיבתי, קדוש, אבל עם גם הומור, נכון? מאוד חשוב לך גם sense of humor מדי פעם, להיות בשכל. Of course, you have to connect to the people over there, you know what I'm saying? You gotta get into the, sometimes the sense of humor is what's gonna connect, you know? But yeah, of course, you can't just be like, yeah, gotta be with the people, you gotta be normal, you know what I'm saying? Yeah. Thank you Hashem, thank you Hashem, thank you Hashem. טוב, תשמע, יוסף, מה השלב הבא? The next step, another album, shows, קורונה, מחכה לקורונה שיסתיים, תספר לי מה הדבר הבא. כן, בטח מחכה לקורונה שיסתיים. There's no question that we can't wait till it's over, but then what's coming up, I'm actually doing some travel. I'm going to Costa Rica, I might go to Dubai, you know?
we're going to do some concerts and some shows and maybe some singles, you know. Before I start thinking of the next album, I'm going to probably do a collaboration single with Mordechai Shapiro. You know what that is? How no, of course. So hopefully we're going to do something together. We wrote a song together when we were in Florida. How does it go? Sing it to me. We're going to sing it. It goes like this. שיר משותף שהוא ומרדכי שפיר. We wrote this song. We were about to do a concert in Boca Raton, and we were sitting together. We wrote the song together, so hopefully we're going to do it together. Yeah, there's a lot to do. There's some singles, there's some projects, some concerts, you know, and then we'll get to the next album, you know. ניוקומב אומר בדרך לאלבום יש לו קודם כל סינגלים, כמו הסינגל הזה שעכשיו הוא שר, הוא התחיל את זה עם מרדכי שפירא באמריקה, פלורידה, והוא הופיע בדובאי ובקוסטה ריקה ומקומות נוספים, ויש לו הרבה מאוד ברוך השם תעסוקה, והוא כוכב גדול, גם בהסק האחרון הוא היה ועשה עבודה יפה. תשמע, שיר סיום, the last song, אתה בוחר, או קברי צדיקים או ניגון קרקוב. What's the last song you want? Whatever you want. Or ניגון קרקוב or פרימיוס, מה שבא לך. Maybe we'll do קברי צדיקים. דוילום ארץ ישראל, you have all the קברי צדיקים over there. יאללה, בוא נסיים עם קברי צדיקים. יוסף ניוקומב. היה לי כיף גדול 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 לארח אותך כאן באולפן, אבל תן לי פזמון של ניגון קרקוב לייב. תעשה לי ניגון קרקוב, שנייה, בשביל המצב רוח, for my, you know, קורונה, כולם פה עצובים. תעשה לי לייב קרקוב. You fall down, you get back up. You fall down, you get back up. Sheveva yipoil tzavavani. You fall down, you get back up. You fall down, you get back up. Sheveva yipoil tzavavani. חבר'ה, אני לבד באולפן, אבל כל כך כיף לארח פה את יוסף ניוקומב. ג'ו, מילה אחת קטנה אם תוכל להגיד למאזינים שלנו ולשמח את מאזינינו כאן בארץ שאוהבים אותך. Give them a last word, please. A last word. חבר'ה, stay besimcha, stay strong. I hope you keep on enjoying the music. There's a lot more coming. We're just getting started, by the way. These two albums and all these singles, we're just getting started. There's a lot more to come. And we can't wait to come to Eretz Yisrael and sing with the Chevra and Fabrang with the Chevra. And to maybe, hopefully, we'll do a concert in the Holy Land, you know? יאללה, תבוא כבר אלינו, תודה רבה. חבר'ה, יוסף ניוקומב, תודה רבה לך. אנחנו ממשיכים מוצא שלך אחרי הרעיון היפה הזה, מסיימים. תודה רבה, שבוע טוב, יוסף. שבוע טוב, שבוע טוב. That I was zoiche to be by the kivrei tzadikim. Thank you, Hashem, that I was zoiche to be by mekoymois kedoshim. Thank you, Hashem, that I was zoiche to be by the kivrei tzadikim.
Thank you, Hashem, that I was zoiche to be by Mekoi Mois Kedoshim. Thank you, Hashem, that I was zoiche to be by the Kivrei Tzadikim. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem, that I was zoiche to be by Mekoi Mois Kedoshim. Thank you, Hashem, that I was zoiche to be by the Kivrei Tzadikim. Thank you, Hashem, that I was zoiche to be by Mekoi Mois Kedoshim. Thank you, Hashem, that I was zoiche to be by the Kivrei Tzadikim.